So, where does an idea like this come from, Director O? 이게 한국의 주거 형태 중에 이게 가장 대표적인 아파트에서 시작을 한 거고요. 제가 태어나고 사는 곳도 아파트고, 한국의 많은, 수많은 한 60% 정도의, 국민들이요. 네, 한 60% 정도의 국민들이 아파트라는 주거 형태에 살고 있는데, 그냥 그런 궁금증이 항상 있었어요. 왜 이렇게 다 똑같은 비슷한 구조의 아파트에 살고 또 아파트를 또 금방 부수고 또 새로 짓고 또 이게 집이라는 가치보다는 좀 더 자산에 가까워지고 있고 점점 가면 갈수록 이런 부분들이 저한테 이제 집이라는 게 과연 무엇인가라는 어떤 그런 궁금증과 좀 쓸쓸한 마음이 항상 있었는데 그런 궁금증을 일단. So the apartment is a very representative, the resident type in Korea, and is also where I was born and grew up in. And more than 60% of the Korean people actually live in apartments. So I was actually curious about why they were built in the same form and why they keep demolishing the apartments and building new ones. And now the values of the apartments, and more than being a residence, it has become an asset for people. So I started questioning myself, what does it mean to live in an apartment? And it sort of makes me sad thinking about that. 그러던 중에 이제 웹툰 유쾌한 엉따라는 웹툰을 이제 보게 됐고 그 웹툰의 배경 설정이 이 영화처럼 이제 모든 것이 무너진 가운데 서울의 어떤 아파트 한 채가 남아 있다는 설정이었고 그 아파트로 살아남은 주인공이 들어오면서 시작되는 웹툰이 있었어요. So the original work is based on the original work is the webtoon where called The Cheerful Outcast, and where everything has collapsed in Seoul and only one apartment remains, and the protagonist turning back to the apartment, and that's the story. That's how the story begins. 제가 평소에 관심 있던 이야기를 하기에 너무 좋은 설정이라는 생각이 들었고 한국 사회를 뭔가 함축적으로 보여주기에 너무 좋은 설정이라는 감이 딱 그때 들었고요. 이게 웹툰 자체는 외부에서 주인공이 들어가서 그 바뀌어버린 아파트에서 어떤 공포를 느끼면서 벌어진 이야기가 주된 이야기였다고 하면은 저는 그 아파트가 어떤 과정으로 이런 시스템을 갖추게 됐는지에 조금 더 포커싱을 해갖고 이게 좀 더 한국 사회와 좀 더 교집합이 생기게 만들고 싶었어요. So the background of the story is that for the story I wanted the apartment as a place to really encapsulate Korean society, and in the webtoon is the protagonist returning back to the apartment, and that's how the story begins. But for me, I wanted to use the apartment as a background and tells the story about how the system was established within the apartment and how connects that to the current Korean society. So, in adding material, did you add the Young-tak character that Lee plays? Oh, did you add the character that Lee plays, Young-tak? From the original? Yeah, from the original. 그 동대표를 맡은 김 씨라는 캐릭터가 있었고요. 근데 그 캐릭터는 이렇게 복잡한 지금 영화에서 보신 영탁처럼 복잡한 캐릭터는 아니고 정말 그냥 빌런의 역할을 맡은 캐릭터였어요. There's a resident delegate called Mr. Kim in the original work. He wasn't a very complicated character like Young-tak. He was just a simple villain in the original work. So, actor Lee, can you tell me what you thought of the character when you first read the script? When I read the script,
I really like the script because it's one of the best black comedy thriller I had read long time. So as soon as I read the script, I decided right away, and I enjoyed it. Was there anything in the movie that you were most excited to do? Was it something funny? Was it something exciting, dramatic? Yeah, I'm wondering how you enjoyed it, but I laughed a lot when I was reading. But I'm not sure you laughed. Director, how would you describe the sense of humor in this movie? 영화에서 유머적인 요소를 어떻게 설명하시겠어요? 일단은 그 유머 자체가 어떻게 막 이렇게 보는 사람들을 억지로 웃기려고 하거나 그런 유머라기보다는 정말 이 상황 자체가 너무 리얼하고 너무 한국적이어서 한국 사람들이라면은 정말 저런 상황에 저렇게 할 수 있겠다라는 지점들을 이제 많이 배치를 해서 그런 부분들을 보면 웃을 수 있을 거라는 생각을 했어요. So the humor in the film was not really, we were not trying to enforce any humor injected into the film, but because the situation is very realistic and very Korean, and I thought that when the Korean audiences actually watch this film, that they will actually find those points and they will find it funny. 예를 들면 그 노래 부르는 장면, 노래방 기계를 갖다 놓고 노래 부르는 장면 같은 경우도 한국 사람들 정말 흥이 많은 민족이어서 저런 상황이 노래하고 춤추는 걸 진짜 좋아하거든요. K-팝이 저렇게 발전할 수 있었던 것도 그런 거라고 생각하는데 그런 맥락에서 이제 저런 재난 상황에도 여건만 되면은 저렇게 노래하고 춤추면서 스트레스를 풀고 기분을 내는 것들을 하지 않을까라는 상상에서 시작했습니다. And also you can, for example, you can see in this scene where there's a karaoke machine and people are just, singing and dancing. And we were known to be a nation of excitement. So we love to dance, we love to sing, and that's probably why the K-pop has very, widespread in the world. And so I thought even in the midst of the disaster, if there is a chance that people will sort of do this in order to relieve their stress. So tell me about casting Lee Byung-hun to play Young-tak. About casting Lee Byung-hun, yeah, for director. 이병헌 배우님 영탁을 생각할 때 이병헌 배우님이 이제 바로 떠올랐고 이병헌 배우님을 한국에서 감독 이제 영화를 만드는 사람이라면은 어떻게 보면 되게 캐스팅하는 게 꿈 같은 일이에요. 그래서 이제 바로 이제 신호를 드렸고 이 영탁이라는 캐릭터가 어떻게 보면 정말 소시민적인 모습에서 나중에 독재자가 돼서 이 아파트를 좌지우지하는 그런 캐릭터인데 그 엄청난 변화의 폭을 만들어내실 수 있을 거라고 생각했고 So Young-tak, when I was considering the Young-tak's character, I immediately thought about actor Lee here. And I'm sure any Korean directors, in terms of casting for their film, it will be their dream to really work with Lee on their project. So I gave him my script. And as for the character, the Young-tak, he's the petit bourgeois turning into a dictator, and to perform that a wide range of his transformation, I thought he would be the best actor to play. 정말 그 원래 스크립트에 써있던 것도 원래 캐릭터가 좋았지만 배우님께서 같이 이제 하시기로 한 뒤로 계속 저랑 대화를 많이 나누었고 정말 전화를 많이 하셨어요 저한테 아이디어도 많이 내주시고 그러면서 이 캐릭터가 변화하는 폭도 더 자연스러워지고 정말 디테일한 설정들 그리고 현장에서도 여러분들이 보시는 어떤 블랙 코미디적인 요소들에 대한 아이디어도 정말 많이 내주셔갖고 캐릭터가 훨씬 더 풍부하고 복합적이고 입체적으로 만들어진 것 같습니다. So the character was a good character in the script, but as we were having a conversation, he really called me a lot, and we had a lot of conversation on the phone, and he gave me a lot of ideas. And so his range of transformation has
become more natural, and there were a lot of detail elements that was added to it. He also suggested some elements for to become a black comedy. So overall, with this conversation, the character has really become three-dimensional. I was going to ask the kind of conversations you two had actually, what was it like to be directed by director Om? Okay, I think this is kind of hard to answer in English, so I'm going to speak in Korean from now on. 사실 영탁은 감독님이 아까 말씀하신 것처럼 정말 평범하고 가진 것 없는 그런 어떤 소시민에서 권력을 조금씩 본의 아니게 얻게 되면서 정말 아주 무시무시한 독재자까지 변화하는 그런 과정들을 보여주는데 그런 과정들을 보여주는 게 굉장히 자연스럽게 보여주는 게 어려운 일이기도 하지만 또 배우로서는 굉장히 재미있는 도전하고 싶은 그런 어떤 캐릭터였었어요. 하지만 또 장르적으로 블랙 코미디를 좋아하니까 그런 어떤 상황적인 자연스러운 웃음을 유발할 수 있는 지점들을 항상 감독님하고 현장에서 상의하고 또 여러 가지 아이디어를 내면서 이 정도 선이면 괜찮겠다 싶은 것들을 그 자리에서 변화를 주고 선택을 해서 계속 영화가 끝날 때까지 그 대화를 끊임없이 감독님하고 해가면서 이 캐릭터를 만들었던 것 같아요. I think Young Tak was a very ordinary person. As we mentioned, he was a petit bourgeois, gaining the power very gradually and then turning into this dictator. And in order to make that process very natural, it was difficult as an actor, but it was very challenging. And I had a lot of fun doing that. And also the black comedy genre, there has to be humor point, the circumstantial humor point. So that's the type of thing that we had a lot of discussions with, and we had a lot of ideas that came from that discussion. And on the set, that we will talk about it, and we will just, change it apart and making different choices. And this went on until the very end of the film with the director. 배우님이 주신 아이디어 중에서 현장에서 주신 것 중에 하나가 생각나는 게 있는데 제가 개인적으로 좋아하는 장면인데 이렇게 하는 게 한국에서 하트를 이제 말하는 거거든요. 네, 손 하트. So one of the ideas that actor Lee gave me on set was this is like making a shape of a heart in Korea. 근데 이제 영탁이라는 캐릭터는 뭔가 한국의 아저씨고 그런 문화를 잘 모르는 상태에서 이제 앞에 있는 아이가 그 손아트를 하는 거 보고 따라한다고 하는데 그 손 위치를 잘못해갖고 이렇게 하는 그 장면이 있거든요. 저는 그 장면을 되게 좋아하는 장면이고. So what I really liked about this scene was that Young Tak is sort of a middle-aged man that he doesn't really, follow this trend, and he sees this little kid making a heart with his fingers. So, but he can't do it quite well, so he does it like this. And I think that was one of the scenes that I really liked. 그리고 또 하나 장면 생각나는데 이제 김영탁 이름을 쓸 때 원래는 한국에서는 이제 기역부터 쓰고 차례대로 나중에 미음을 쓰는데 알파벳으로 치면 이제 근데 그 해석을 어떻게 될지 잘 기억 안 나지만 아무튼 그것을 이제 모세봄의 이름에 미음을 가지고 원래 자기 이름을 쓰려고 이제 미음을 썼다가 그 위에 이제 기역자를 쓰고 아이를 쓰는 이제 그 장면도 선배님께서 주신 아이디어인데 그것도 이제 자기 캐릭터에 이렇게 몰입해 계셨기 때문에 그런 아이디어를 또 내실 수 있었다고 생각합니다. Also, there's an example. I'll try my best to sort of translate it. So his character's last name, which we write first in Korea, starts with it's Kim. So in a way, he was supposed to write Kim, the K, on the ballot on the ballot, but because his real name starts with M, he immediately starts writing M, and then he crosses it out and he changes to K. So that idea kind of shows that how much he was really immersed into his character. So that was part of the scene that he suggested, and it got into the film.
Okay, Director Hong, we've talked about the human scale. I want to know about the scale, the building set, and how you did that. 일단은 실제 아파트에서 찍는 게 가장 좋을 거라고 생각은 했는데 그렇게 여건이 되진 않았고 그래서 실제 아파트를 그대로 옮겨와야겠다는 생각을 했어요. 그래서 실제 저희가 3층까지는 기역자 아파트를 실제로 지었고요. 150m, 150m의 이제 부지에다가 그 아파트를 실제로 지었고 위쪽은 이제 15층, 12층을 CG로 연장을 하는 작업을 했습니다. So, of course, it would have been best if you actually filmed this in the real apartment building, but that wasn't possible. So we decided to recreate the apartments in the best way possible. So we built this apartment building to the third floor in an L-shaped apartment, and on 150 square meter area, and above that third floor up to the 12th floor and the 15th floor that was extended by computer graphics. 최대한 이게 리얼하게 보여야 되는 게 또 중요했기 때문에 실제로 이제 철거하는 아파트 단지에 가서 현관문이라던가 뭐 창살이라던가 난간 뭐 아니면 그냥 죽어 있는 나무 같은 것도 다 가져왔어요. 가져올 수 있는 것 다 가져와서 저희 세트에다가 배치를 다 했고 위쪽으로 이제 연장된 CG로 그린 부분도 자세히 보시면 집들이 다 디자인이 다르거든요. 그러니까 왜냐하면 그 집에 사는 사람들이 다 다른 사람들이 산다는 걸 표현하기 위해서 그렇게 작업을 했던 것 같습니다. So I thought it was important to make this look very realistic. So we actually went to this redevelopment area and brought this, abandoned door and window frames to the trees and everything from the real construction site, and we actually placed that on set to make it more realistic. And if you look at the floors that was extended by the computer graphics, you can actually see all the units have different designs to show that different people were living in those units. 저희가 빛을 통제하기 위해서 이제 그 부지의 세트 천장을 이제 다 만들었고, 저 영화에서 보신 이 아파트 외의 풍경이나 하늘은 다 CG라고 보시면 될 것 같습니다. So in order to control the lighting, we actually covered the ceiling of the third floor of the set, and so pretty much everything that you see above in the sky is all computer graphics as well. And then Actor Lee, when you're on a set like that, does it help to have as much detail as possible there? 처음 그 세트에 도착했을 때, 와, 이런 정도 규모의 세트라면 저는 사실 처음 보는 그런 규모의 세트였어요. 엄청 많이 돈을 들이고 큰 공사를 했겠구나. 그 모습을 보고 우리 영화가 제작비가 엄청 많이 들어가서 티켓을 정말 많이 팔아야 손해를 보지 않겠구나 이런 생각도 했던 것 같아요. So when I first arrived on set, it was just something so grand, like I've never seen that big scale, and I thought I could see that they put a lot of budget into building this set. So I thought our budget for the film must be pretty high, and that means we probably have to sell a lot of tickets. Director, who are your inspirations for making a movie like this that has so many tones and elements, action, comedy, drama? 영화 레퍼런스를 얻은다. 이 영화가 재난을 다루고 있지만은 재난보다는 그 재난 이후에 인간 군상을 다루고 있는 이야기이다 보니까 그런 류의 이제 이야기들을 많이 찾아서 봤고요. 그 파리 대왕이라던가 동물농장이라던가 그런 고전들을 이제 찾아서 봤고, 또 한국 영화 중에는 우리들의 일그러진 영웅이라는 작품이 있는데 그런 것도 이제 비슷한 톤의 이야기이고, 뭐 소설책 중에는 패스트 같은 책도 읽어서 봤고요.
So this is dealing with the disaster, but it's more about the story after the catastrophe, about how the group of people's behavior. So in respect to that, I reference Lord of the Flies, Animal Farm, and there's a Korean film called Our Twisted Hero, and also in terms of a novel, the Albert Camus' The Plague. That was sort of a thing that carries a similar tone, and that's what I referenced. And then accurately, do you have movies that you're thinking about when you make a movie like this? 저는 사실 어떤 작품을 할 때 감독님이 레퍼런스로 추천해주는 책이 있거나 뭐 영화가 있거나 그럴 때는 분명 이유가 있다고 생각하고 그걸 보는 편인데 이번 경우에는 어떤 레퍼런스를 참고했으면 좋겠다고 얘기한 것이 없었을 뿐더러 내 캐릭터가 어떤 감정을 가지고 가야 되는지 또 그리고 어떤 상황 속에서 내가 어떤 표현을 해야 되는지에 좀 많이 온전히 거기에만 집중해서 이 캐릭터를 만들고 연기를 했던 것 같아요. I think when I work on the different projects, I usually, try to reference the books or the films that the directors usually suggest. But for this film, actually, there was none that he did not really recommend anything for the reference. But also my characters, I really try to focus on what kind of emotions they're carrying in certain situation. How should I express those emotions? That's really my focus, and that's what I did. Director, what do you think this movie is saying to us about survival and power? 이게 결국은 이야기로 보자면 생존과 권력에 대한 이야기라기보다는 생존과 어떻게 보면 인간의 존엄성에 대한 이야기라고 생각을 하고요. 사실은 뭐 지금 살아가는 세상이 생존이 중요하고 정말 약육강식의 시대이지만 그럼에도 이 가치 자체가 인간성이라는 가치 자체가 중요하고 그것을 지켜나가야 된다는 이야기를 이제 하고 싶었고요. 그렇지만 그 이야기 자체를 뭔가 교훈적으로 이렇게 관객들에게 가르치듯이 하고 싶진 않았고 이게 영화에서는 흑과 백이 나오지만 그 영화가 말하고자 하는 건 흑과 백 외에 어떤 다른 색깔의 다른 영역이 있다는 것을 말하듯이 그게 어떤 관객들에게는 하나의 질문으로 넘어가게 하고 싶었어요. 그래서 관객들이 영화를 보고 나서 내 선택은 무엇일까를 고민하고 같이 오신 분들과 너의 선택은 어땠는지를 또 얘기하고 토론하고 이러면서 뭔가 조금 영화가 더 확장되기를 바라는 마음으로 영화를 만들었던 것 같습니다. So rather than the survival and the power, I think it's a story about survival and the human dignity. So yes, we do live in the time period where we have the survival of the fittest mentality, but it's the human dignity is very important, and we have to keep the value of that. And instead of trying to teach the audience of what I think, even though in the movie there's the black and white, but I wanted to show that there's a different color, there's a different gray area as well. And I want this film to be almost like a questions to the audience. So they, after the audience watched the film, they actually ask themselves these questions. They have a discussion with their friends. That's what I was hoping for. We have time for a couple of questions if anybody has anything they want to ask. If you ask a question, I'll repeat it before it goes to them. This isn't so much a question as it is a comment. I thought, firstly, I want to say congratulations for a very powerful and beautiful film. I thought it really, the humor, so I the humor was, it didn't matter which character was which, if they were male, female, wealthy, or not, they all
passionate, and it reminded me of family get-togethers where we would all end up shouting at people and ending up. You know, it's a very passionate group of people to that with the people's team. But also, I thought it was great to see the full range of communities. I can empathize with the people who lived in the building and who we moved in. I can empathize with people who want to come in. And keep in mind, I'm a huge fan of the work I've seen and everything you do. And I was so amazed at the transformation of seeing someone who is so disempowered and feels he's lost control of his life and really seizes the reins of power. To go from hero to villain so effortlessly is a big mark. So there's one thing. It was a lot. It was a comment. It was a very complimentary comment about. Yeah. Thank you. Maybe you have a question though for the. Just curious about, not intimately aware of, knowledgeable about Korean cinema and television, but see a certain thematic similarity between this, things, films like Parasite, Squid Game, socioeconomic conflict in Korean culture. Why do you think these recur in Korean films, and we see them more in Korean films than we do in the US? Why we see certain socioeconomic, The conflicts. Yeah, the conflicts that you see. Recurring motif. Yeah, that you see like in Parasite and Squid Game, and why are things like that a recurring motif seemingly in certainly what we get from Korea. Is it for 아무래도 한국 안에서 그런 문제들이 되게 첨예하게 벌어지고 있기 때문에 그런 이야기들이 자연스럽게 나오고 있는 것 같고, 우리 영화 같은 경우도 이런 재난이 벌어지면 정말 저런 일이 벌어질 것 같다라는 것에 정말 많은 분들이 공감을 했어요. 예를 들면은 So I guess obviously because naturally these things are actually happening in Korea, and that's why it's naturally transferred into the film. And I've heard a lot of comments about if the disaster actually happens in Korea, this is really what would actually happen in Korea. 아파트가 많이 있지만 그 아파트의 어느 동네에 어떤 브랜드의 아파트에 사는지가 보이지 않는 정말 계급을 만들고 있고, 예를 들면은 어떤 여기서 본 황궁 아파트 같은 아파트가 있고 그 앞에 이제 다른 아파트가 있었는데, 예를 들면 좋은 고급 아파트로 재개발을 했어요. 근데 여기 살던 아이들은 이제 그 아파트를 지나서 가야 학교를 갈 수 있는데 새로 지어진 고급 아파트에서 이제 여기에 있는 사람들이 이 아파트에 들어오지 못하게 막아서 원래는 이렇게 가깝게 걸어갈 수 있는 거를 뺑 돌아가서 가야 된다거나 이런 일이 정말 비일비재하게 벌어지고 있기 때문에 이런 이야기들이 막 이렇게 억지로 뭔가 계급 이야기를 해야지라고 해서 한다기보다는 한국에서 이런 일이 벌어지고 있고 이런 것들에 대한 이야기가 이런 영화나 매체로 나와서 사람들에게 한번 생각할 거리를 던지는 그런 맥락에서 이런 작품들이 나오고 있는 것이라고 생각합니다. So there are lots of apartments, but it depends on which area you live in or what name brand apartments that you live in. There's sort of this invisible social class within the people. And for example, in the movie, there are people, the kids from the Hwanggung apartments, and there was another apartment complex that was facing that apartment that was redeveloped, so there were more luxurious apartments. And these kids from the Hwanggung apartments, they can just go across that complex to go to their school.
but because they didn't want these people in there anymore, so they had to, go around it. So this kind of story that we're not trying to really artificially inject this issues into the film, but because it's something that's actually happening right now, and by watching this film, we want the audience to actually think about it one more time about that issue. 어떻게 생각하면 저는 이런 이슈가 정도의 차이일 뿐이지 사실은 우리나라뿐만 아니라 전 세계에서 모두에게 문제가 될 수 있는 혹은 느끼고 있는 그런 이야기일 수 있을 거라고 생각을 해요. 그런 아까 말씀하신 그런 영화들뿐만 아니라 뭐 예를 들면 슬픔의 삼각형이라는 영화도 사실 거의 그런 이야기를 다루는 영화라고 저는 봤고 이 이야기는 모두가 공감할 수 있는 이야기가 아닐까라고 생각을 저는 합니다. So I think it's just a different, just a degree of the issues, but I think this issues probably translates to globally that people can feel it in the different countries. There's a movie called Sadness of Triangle, and that movie also talks about a very similar story as well. Triangle of Sadness. The Triangle of Sadness. It's a very similar story as, and this is what everybody can really identify with this issue. We have time for one more. Since I'm here alone, I want to ask the existential question to you. Do you think that if different personalities were in charge, things would have gone differently, or is society kind of doomed to repeat itself? If different personalities were in charge, would the same thing happen, or people doomed to repeat themselves? Basically, that's the question. 영탁의 캐릭터가 그래서 이런 일이 벌어졌을 수도 있지만 또 다르게 생각하면은 영탁을 처음에 지도자로 세운 이제 것은 사람들이잖아요. 주민들이었잖아요. 그런 부분에서 이제 저는 인간이라는 존재가 어떤 극한의 상황, 어떤 공포에 질린 상황이 되면은 항상 어떤 패턴이 있다고 생각해요. 집단을 만들고 그 집단에서 자기 자신들의 선택을 대신해줄 지도자를 뽑고 또 그 집단 밖에 있는 어떤 다른 존재들을 적으로 만들고 이런 것들은 정말 어떤 패턴이라고 생각이 들고 그게 실제로도 정말 지금 현재에도 세계에서 벌어지는 여러 일들이 그런 일로 인해서 벌어지고 있다고 생각을 하기 때문에 모르겠어요. 뭐 진짜 어떤 선한 지도자가 거기 그 한국 아파트의 지도자가 돼서 다른 아파트를 만들었을지는 뭐 생각을 해봐야겠지만 저는 이 이야기를 쓸 때 그런 이야기를 해봐야겠다라고 생각하고 좀 접근을 했기 때문에 그건 저도 한번 생각해보고 싶은 인 것 같습니다. So yes, because of you could see that as if because of the Youngtak character, this whole situation happened, but he was actually pushed, peer pressured into this role, and I kind of see the pattern from people that when people are frightened, they tend to form a group and they want to elect a leader who makes decisions for them. And they tend to stand against the people who don't belong in their group, and I see this pattern, and I think this is why in our real life I feel like this is why all these things are happening because of this sort of pattern and the mentality that I see. And I don't know if the Hwanggung apartment had a really good, nice leader that things might have changed. I never really thought about it, but I will think about it. All I can say is, to me, the ending is hopeful because it looks like a building on its side can be more hospitable to live in than a building erect. It's just about who's in it, right? I mean, so join me in, again, thanking Director Hung Pai-Hwa and